So, good morning students. Once again, we come to that is the trigonometric functions. In that we are discussing about the angles. In previous video classes, we have discussed about the angle, what we mean by the angle, how it is defined, and the terminology, whatever we are getting in the angles. For example, initial line, terminal line, vertex, and different units to measure an angle. So that is one we have studied about the degree measure and the radian measure. So let me come to what we mean by the angle. Angle is nothing but the amount of rotation from the original ray to reach that is the end ray. For original ray, which we call it as an initial ray. Original ray ಏನಂತೇವೆ initial ray. So for this we call it as an initial ray. Initial ray ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ rotate ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು rotate ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, that will measure an angle. So that is called as a terminal ray. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ, terminal ray. That is the end ray of that is a rotation is called as a terminal. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ, vertex, that we call it as a O, and it is the initial ray is called as a OA, and the OB is called as a terminal ray. And this is an angle, that is theta is an angle formed. So how much it is formed? So that is the how much you have rotated, that is nothing but the angle. That is nothing but the angle. See here we have two types of rotation. Rotation ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರ rotations ಅದಾವ್ರಿ ನಾವು. ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ನಾವು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೆಜರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದೇ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಮೆಜರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇ, ದಟ್ ಈಸ್ OA, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ an initial ray, OA. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ starting ray or original ray, also we call it as initial ray. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನಾರ ಈ ತರ rotate ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ clockwise, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ನಾಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ OB. ಈ ತರ rotate ಮಾಡಿದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ that it measures the negative. So clockwise ನಾಗ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ, angle measure negative ಇರ್ತೈತ್ರಿ. So it indicates the negative due to the rotation of the clockwise, not the value of the angle. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನ್ ಸೆನ್ಸ್ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಂಗಲ್. So how much it is rotated, we cannot measure anything in a negative form. But here why we are using, due to the sense of the rotation. Rotation ಹೆಂಗ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ, ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೇವೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ನಾಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೇವ್ರಿ ಅಂದಂಗ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ನಾಗ ರೊಟೇಟ್. So this is the difference between the angles. So there are two types of rotation. So one we can measure positive if it is an anti-clockwise, and we measure negative if it is a clockwise direction. So this is we have already known. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವ್ರಿ ನಾವು, terminal ray ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, terminal ray, and this is called as a vertex. That is fixed point is called as a vertex. So this fixed, ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ rotate ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು rotate ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ rotate ಮಾಡ್ತೇವೆ. We will rotate this OA, that is the initial ray. So that how much it is formed, for that we call it as an angle. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, angle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್. ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತಿರಿ ನಾವು. So yesterday we have learned about the degree measure. So degree means what? So one for one complete rotation. Even complete rotation. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, revolution ಅಂತೀವಿ. So
So ಇದನ್ನ 360 equal parts ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. So for this is the center of the circle. It looks like a circle. So this circle is divided into how many parts? 360 equal parts. In that one part of that it measures the 1 degree. ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? 1 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ಆ 1 ಡಿಗ್ರಿನ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅಗೇನ್ we have to divide into the 60 equal parts. ಆ 60 equal part ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? That is 1 minute. ಅದು ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? 1 minute. So again this minute is again divided into 60 equal parts. Then each part is called as a 1 second. ಅದರೊಳಗಿನ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 1 second. So ಏನೈತ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? So complete rotation is divided into 360 equal part. Each part is called as 1 degree. This 1 degree is again divided into the 60 equal parts, and each part is called as 1 minute, and again this 1 minute is divided into the 60 equal parts, and each part is called as 1 second. And how we represent that, or how we write that, means 1 degree, 1 minute and 1 second. This is a way of representing, that is a degree measure. So degree measure dole ivu ಮೂರು ಬರ್ತವೆ: degree, minute and seconds. So ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರ so 1 degree ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ 60 minutes. 1 minute ಅಂದ್ರೆ 60 seconds. This all we know that. Using this we have to find out that. Next ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಜರ್ ಕಲ್ತೇವೆ ನಾವು, ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್. ರೇಡಿಯನ್ measure. Radian measure ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Radian measure means it is an angle subtended at the center of the circle. one circle ತೋಡುಗ್ರಿ, ಅದರದ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ r ಐತ್ರಿ. that is the radius of the circle is r. then an arc makes an angle. So radian means a arc makes an angle at the center of the circle. Makes an angle at the center of the circle whose length is equal to its radius. Arc the length ಏನೈತ್ರಿ? ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ರೀ? ರೇಡಿಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಂದ್ರೆ length ಈ ಒಂದು arc ತಗೋತೀವಿ, that is AB is an arc. ಅದರ length ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? r. ಅವಾಗ ಇದು ಏನು arc ಏನೈತಿ ಎಷ್ಟು angle ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 radian. So ಯಾವಾಗ 1 radian ಇರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. If the length of arc is equal to radius, length of arc is equal to radius, at that time we are getting a 1 radian at the center of the circle. 1 radian at the center of the circle. So this is the different units we are measuring on an angle. Let me take about the angle. Angle means it is an amount of rotation So next, angle is a measure of amount of rotation, amount of rotation, amount of rotation, amount of rotation, amount of rotation from initial or a given ray, from original ray, from the original ray, original ray to the end ray with the 1 point
one point of the ray is fixed. So that is what we call for angle. Angle is a measure of amount of rotation from the original ray. Consider this is the original ray, which we call it as an OA. ಇದೊಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ rotate ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ to the end ray is one end ಆಗೈತಿ. That is OB is the end ray. So with one point of the ray is fixed. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡನ್ನೂ rotate ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹಿಂಗೆ rotate ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು rotate ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೆಜರ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು angle, and it is indicated by theta. The angle, it is denoted by theta ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ angle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ, ಈ OA ಏನಂತೀವಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ರಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಏನಂತೀವಿ ಎಂಡ್ ರೇಗೆ, that is called as a terminal ray. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು vertex. We call it as a vertex. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ vertex. So let me call that as the fixed point is O is called the vertex. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ vertex. Then the OA, the ray OA is called the ಏನಂತೀವಿ OA ಗೆ initial ray. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ initial ray ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, or initial side ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OB ಏನಂತೀವಿ end ray. That is end ray is called as a ಏನಂತೀವಿ terminal ray. The ray OB is called the terminal ray. Terminal ray. The end ray ಏನಂತೀವಿ terminal ray. Initial OA ಏನಂತೀವಿ initial ray. The fixed point O is called as a vertex. O ಏನಂತೀವಿ vertex ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So OA initial ray and OB is called as a terminal ray. Here we have two ways of rotation. ಎರಡು ವೇ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ನಾವು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎರಡು ತರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಸೊ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಏನಿರ್ತೇವ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ನಾಗ ಸೊ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್. If the direction of rotation is in anti-clockwise
anti-clockwise, then the angle measure is angle measure is positive, ಏನ್ರಿ ನಾವು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ OA. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as OA initial ray and it is a terminal ray that is called as OB. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ray and this is called as a rotation. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ತೋತೈತ್ರಿ rotation. ಹೆಂಗ rotate ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಹಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ so positive, that is theta is positive. In if the direction of rotation if the direction of rotation is clockwise if the direction of rotation is clockwise, then the angle measure is measure is negative. Angle measure is negative. So that is, so for that we will take this figure. So it is called an initial ray OA and we rotate like this. Idu clockwise, idu anti-clockwise. So clockwise. So this is this type of rotation. So this direction shows that the way of rotation. It is called as OB terminal. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರೇ and it is negative. Direction clockwise negative ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೀ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ shows the direction of rotation. So ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಆಗಿರ್ತೈತ್ರಿ ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ನಾಗ ಮೆಜರ್ ಆಗಿರ್ತೈತ್ರಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. So sign indicates the way of rotation, direction of rotation. ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅವು ಏನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಾಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್, ದೇ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ಸ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಹಿಂಗ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ತೈತಿ. So that is clockwise. ಅವಾಗ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್. So this is about the two rotations of the angles. Two rotation angle formation ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ತರ rotate ಮಾಡಬಹುದ್ರಿ. ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ angle measure ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ angle measure ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ. So this is clear about the direction of rotation. So next after this we have to study that is the two different units, types of units used to measure an angle. Types of units used to measure an angle. So types of units used to
ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದನೇದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a degree measure, degree measure, degree measure. And the second, for your syllabus we have the radian, radian measure. These are the two units we are using to measure an angle. Angle measure ಮಾಡಾಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. One is degree measure and another one is radian measure. Let me discuss one by one. ಇವು ಎರಡರನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? When we call it as an 1 degree, ಯಾವಾಗ ನಾವು 1 degree ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? So that is, if we divide a complete rotation or a revolution into 360 parts, 360 equal parts into 300 equal parts. So if the complete rotation or a revolution, if the complete revolution or a rotation, complete revolution or a rotation, say, so complete revolution is divided into 360 equal parts, equal parts. Each part is called each part is called 1 degree. Each part is called 1 degree, and it is written as 1 degree. Again, the 1 degree is divided into 60 equal parts. Then each part is called 1 minute. 1 minute. Each part is called 1 minute. Again the 1 minute again and again the 1 minute is divided into 60 equal parts. Each part is called 1 second. 1 second. Each part is called as a 1 second. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, we write that is 1 degree, 1 minute and 1 second. Like this we indicate that is. So degree, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೇವಿ ನಾವು 360 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್. Like this we have to divide.
into 360 equal part. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ರೀ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಅವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತೇಳಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ದ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 60 ಈಕ್ವಲ್. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಈ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ 60 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ 1 ಮಿನಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. And again this 1 minute is divided into again 60 equal part and each part is called as a 1 second. So total degree measure ಹೆಂಗ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ 1 degree minutes and seconds naga express. These are the units which we are using to measure, that is the angle. So next we come to that is the radian. ಇನ್ನೊಂದು grade measure ಐತಿ. So we study about the grade measure. So that is grade measure is also there. We will discuss about after the completion of the radian measure. So ಅದರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುವುದು ಎರಡೇ, ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್, ಒಂದು ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಜರ್ ಐತ್ರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಮೆಜರ್. So let me see that about that measure later on after the completion of the degree measure. So we'll see about that. So next we come to that is the radian measure. So a degree radian relation between degree and radian. Later we'll see about that is the grade measure also. So next we come to that is a radian. Another radian measure. So what we mean by the radian measure? Already we know that. So radian measure is an angle subtended by an arc whose length is equal to radius of the circle. Let me consider a circle of radius r. One circle consider ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ radius ಎಷ್ಟು ಐತಿ r. So this is the center, whose center is at the origin we consider, and this is OA is a radius, and this OA forms an arc AB up to it reaches that is a B. So AB is called as an arc, and these arcs make an angle at the center of the circle is 1 radian if the length of this arc equal to radius. ಇದರದ ಲೆಂತ್ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತ್ರಿ 1 ರೇಡಿಯನ್ at the center of the circle. So ಯಾವಾಗ್ರಿ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ is an angle formed by an arc. The angle formed by an arc AB at the center of the circle center of the circle whose length, the angle formed by an arc AB at the center of the circle is whose length of an arc AB is equal to the radius
radius of the circle, radius of the circle, so then the angle is called, then the angle is called 1 radian. It's called 1 radian. Called 1 radian. Radian. And it is written as 1 radian. It is written as 1 radian. Note angle formed by an arc at the center of the circle. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದು whose circle, whose length of arc AB, ಈ arc length ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್. ಆವಾಗ the angle is called 1 radian. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ angle is called 1 radian. angle ಎಷ್ಟು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 radian ಮೆಜರ್ ಮಾಡೈತ್ರಿ at, and it is written as like this. So now degree ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಿದ್ದೇವ್ರಿ, 1 degree, 1 minute, 1 second. But in the radian we use this symbol for writing, that is a unit of a angle measure. So it is a clear about the radian. Radian ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, so angle formed by an arc AB at the center of the circle whose length of an arc length equal to the radius of the circle. ಎದಕ್ಕೆ equal ಐತ್ರಿ, ಆ circle the radius, then the angle is called as a 1 radian. Amount of rotation ಏನಂತೀವಿ 1 radian, and it is denoted by 1 like this. So this is about the radian. So remaining we discuss in the next video class.